viewers who attend this Kannada explanation class. I would like to welcome to every single one of you. This is Mr. Khalil from KN Education YouTube channel. Hello everyone, this is Mr. Khalil from KN Education YouTube channel. Okay, today we will discuss about the part 2 of the nervous system. Okay, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ವಿಷಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್, ಓಕೆ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ depending upon pole, depending upon function, depending upon axon, length of axon. Depend upon the pole ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, function and length of the axon. Okay, so next ನಾಲ್ಕನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು? ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೈಲಿನೇಷನ್, ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, see, in nerve impulses ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನೋಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ಬಟನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಓದ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಟು ದ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ at the myelin sheath. Okay, it jumps over the myelin sheath and it come back again to the node of Ranvier. So this will happens again and again. Okay, synaptic left, and it will goes here also. There is a jumping will be there. So come again from the dendrites, nerve cell body, wait for the myelin sheath if it is there, jumps over the myelin sheath and come back to the node of Ranvier and enters to where? Enters to the terminal button, and again the synapses is there. In the after the synapse, postsynaptic dendrite, postsynaptic neuron nerve cell body, and postsynaptic next it will pass us through jumping motion, it will pass us through next axons. Okay, so you understood this one also. Next we will go for the layers of the nerve cell. What I said, layers of nerve. Okay, layers of nerve ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Okay, here you come here. So this one,
this is a presynaptic button, and this one is telodendria, this one is myelin sheath, and here it is a node of Ranvier. So this is one of the neuron or nerve cell. So nerve cell is covered with what it is covered with? It is covered with endoneurium. Okay, so axon plus endoneurium or neuron cell with the endoneurium will call as nerve fiber. Understood? Next, so number of nerve fiber is covered with another layer, that is perineurium, is known as fasciculi. What we said, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, fasciculi. See, nerve axonಗೆ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡೋನ್ಯೂರಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಲವಾರು ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೀತ, ಒಂದು ಲೇಯರ್ನ ಪೆರಿನ್ಯೂರಿಯಂ ಲೇಯರಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಲವಾರು ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲೈ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲೈ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ some fat and there is a presence of a blood vessel. So here arterioles you are seeing, and here there is a presence of what? Here there is a venules and arteries. Okay, venules and arteries are passing in between there, correct? So this all are covered with the fat, and this layer will called as what? This layer will called as epineurium. What do you call? Epineurium. Okay, so the number of fasciculi that are covered, okay, covered with the epineurium is known as nerve. ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. nerve fiber ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? Axons that are covered with the endoneurium, that's one will called as nerve fiber. Many nerve fibers that are covered with the perineurium, that one will called as fasciculi. One fasciculi. That many fasciculi will called as fasciculus. Many fasciculus are combined with some fat, and there is a presence of arterial, and there is a presence of arterial branches, and there is a presence of vein branches. So venules and arteries are present in that, so that has been covered with the epineurium. So that one will be called as nerve. Okay, nerve andre adu, right? Idu artha aitu ankonತೀನಿ. This is nothing but how the layers of the nerve has formed. Okay, so we will write in a short form. Okay, we will write it in a short form. See, axon plus endoneurium, what do you call? That is nerve fiber. Many nerve fiber plus perineurium will called as fasciculi. See the spelling. Many fasciculi plus epineurium with artery branches plus vein branches. What do you call? We will call nerve. So I hope you understood this one. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ. ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೂನಿಪೋಲಾರ್. ಯೂನಿಪೋಲಾರ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯೂನಿಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ನ್ಯೂರಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯೂನಿಪೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ? ಓಕೆ, ನ್ಯೂರಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ one pole from which both axon and dendrite arises. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ದೆನ್ humans. Okay, invertebrates. This is a first classification. Second one, bipolar neuron. Bipolar neuron ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so nerve cell body, from one pole there is a presence of axon, from another pole there is a presence of what? Dendrites. Right? ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಇದನ್ನು ನಾವು bipolar ಅಂತೀವಿ. From one pole, one end, one process will be the dendrite and another process will be the axon. Okay, ಇದನ್ನು ನಾವು axon ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನು dendrite ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, dendrite. Next, how we will write? So that depends. Words ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. Neurons which have two poles, axon from one pole, dendrite arises from another pole. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ಸೋನ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಕ್ಸೋನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೇವೆ? ಬೈಪೋಲಾರ್ ಅಂತೇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ಸೋನ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸನ್ನು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ
ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ನ್ಯೂರಾನ್ which have many poles. One of the poles gives rise to axon. All other pole gives rise to dendrites. Important point, this is the most common of all neuron type. Okay, depend upon the poles na ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್, ಎಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ motor neurons. Okay, from skin up to the brain we will call it as afferent neurons. From the brain to the spinal cord or to the peripheral organs or affected organ, so that one ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬ್ರೈನಿಂದ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಎಫರೆಂಟ್ ಅಂತವೆ. ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸಿಂದ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಫರೆಂಟ್ ಅಂತೇವೆ. ಅಫರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಆರ್ಗನ್, ಎಫರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್, ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸೆನ್ಸರಿ neuron, sensory neuron or nerve cell. Sensory nerve cell andre enu? Sensory nerve cell means neuron arises neuron which carry the sensory impulses from the part of the body which it has experienced stimuli. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈನ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ, ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂರಾನ್. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ motor neurons. Okay, we will write that is motor neuron. ಎರಡನೇದೇನು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ಸು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. Neuron
carries motor impulses from CNS to peripheral effector or target organs. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಸಲ್ಸ್, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಅವು ತಲುಪ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ motor neurons for the specific action, skeletal muscles. Okay, these things not only in the skeletal muscles, smooth muscles also will take the motor neurons. So the motor neurons may be involuntary or may be voluntary, that depends upon what the action it is carrying out. Okay, next, so we have seen that depending upon the pole, depending upon the function. Let me see the depending upon the length of the axon. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಾನ್ಸ್ನ ಅಳತೆ, ಆಕ್ಸಾನ್ಸ್ನ ಉದ್ದದ ಮೇಲೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಾನ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಾನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ length of axon, based on length of axons. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗಾಲ್ಗಿ ಫಸ್ಟ್, ಎರಡನೇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಗಾಲ್ಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಗಾಲ್ಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನ್ಯೂರಾನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಾನ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಗಾಲ್ಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಗಾಲ್ಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ನ್ಯೂರಾನ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನ್ಯೂರಾನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ. ಗಾಲ್ಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತಿ ಆಕ್ಸಾನ್, ಗಾಲ್ಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ, ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್